Welcome back to our channel. This is lecture number 9 about strings in Python. Okay, so ఈ క్లాస్లో మనం what is string అంటే ఏంటి, and how to represent the single line and multi-line strings. Okay, and are the strings arrays? Okay, మనం strings ని arrays అని అనొచ్చా, and how to find the size of the string means the length. Okay, so how many characters in the string అనేది మనం using ఎలా find చేయాలనేది చూద్దాం. And what is indexing? Okay, whenever strings are arrays అని అనుకుంటే there is some indexing, right? Okay, and what is positive indexing and negative indexing? We will see that one. And how to loop the string. Okay, whenever some string is there, then how to iterate through the string. So string లోపల మనం iterate ఎలా చేయాలనేది చూద్దాం. And how to slice the string. That means if there is a string, then how to slice, how to divide the string into 2 or 3 parts, like that. Okay, and how to reverse the string. If there is a string is there, then how to print in a reverse order. Okay, so ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ రోజు క్లాస్లో నేర్చుకుందాం, right? So let me go to the Google Colab. Okay, so ఏం చెప్పాను నేను, this is lecture number 9. Okay, now okay, so let me go here. So string methods, sorry, this string methods I will tell after the completion of the strings. Okay, so string methods అనేవి 42 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ క్లాస్లో 42 మెథడ్స్ అనేవి నేను కంప్లీట్ చేయలేను కాబట్టి జస్ట్ in this lecture 9 I am telling only the string parts. Okay, so what are the strings? Okay, what are the strings? The strings are nothing but the sequence of characters. Okay, which are sequence of characters. So ఇక్కడ ఏంటి, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ కంటెంట్ మీకు కనిపిస్తున్న టెక్స్ట్ అంతా కూడా స్ట్రింగ్సే, బికాస్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే దే ఆర్ like this. This is one of the sequence, one by one, right? A, L, some alphabet, like this sequence of characters. Anything, the character may consist of, the string may consist of alphabets. Okay, it may be alphabets, it may be numbers, it may be special characters. String అనేది ఏంటి, for example this is alphabet. Okay, this is AB is alphabet, it may be contained to 4 numbers. Okay, and some special characters. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా స్ట్రింగ్ అని మనం చెప్పొచ్చు, బికాస్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని మనం స్ట్రింగ్స్ అంటున్నాం. సో దేర్ ఈస్ సమ్ సీక్వెన్స్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో సమ్ సీక్వెన్స్. ఓకే, నౌ స్పేస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది string, right? Space is also one of the character, so this may also include one of the string, right? Okay, now now strings are represented in single line codes or double line codes. మనం ఆల్రెడీ డేటా టైప్స్ క్లాస్లో చూసాం how to represent a single line, what is string, how to represent a string in single line and multi-line, double quotes, single quotes and double quotes. Okay, how to represent multi-line quotes, multi-line strings. Okay, the multi-line strings are represented with the repeating of the 3 times. Okay, the single quotes are repeated, some multi-line code. Okay, and this is one of the way of representing the multi-line string. Okay, we will see examples also. Okay, don't worry about now this is what a double quotes. If you use double quotes repeating 3 times and some multi-line string, ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఏదైనా కంటెంట్ రాసి మళ్ళీ ట్రిపుల్ టైమ్స్ at the end of the string మనం రిపీట్ చేస్తాం. డబుల్ కోట్స్, సింగిల్ కోట్స్, ట్రిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేస్తే మనం multi-line string అంటాం. Okay, now let us see one of the example how to print the string actually. Okay, look at this example. This is what hash symbol undi ante, what is the meaning hash symbol undi ante, that is the comment, right? So this comment is interpreter will neglect, right? Okay, interpreter అనేది ఏం చేస్తుంది, this will be ignored, it will not be
go to some execution, it will not give any error. Okay, now look at this example. A print function you just know, this is the output, how to output the data using a print function. Okay, so print, there is a function, this is the print function. Okay, this is the print function. So in this parenthesis, if you mention anything, that will be outputted in the console, like here. Okay, so if we give, in this, let me delete this. If we give the, in this function, in this print function, in how to represent the string, by using single quotes or double quotes. So I am representing my string as hello. Hello is one of the my string, because this is a sequence of characters are there. Okay, so this is the one of the way of printing the string using double quotes or single quotes. When you are representing, okay, when you are printing this thing, ఏమవుతుందంటే both are both are representing the same values. Okay, there is no change in between the strings. Okay, now let me run the code. Let me run this. Already it was run, but for confirmation I'm running again. Okay, so what is given? It is given, whenever it is represented in double quotes also, the same value hello is printed, and whenever it is represented in single quotes also, same value is printed. There is no change in double quotes and single quotes use. Okay, so strings are represented in double quotes and single quotes as your wish. Okay, let us see another example. What is this? This example, assign a string to a variable. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మనం డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేస్తున్నాం స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ని. ఓకే, now we are applying some variable, we are storing some string. ఓకే, ఒక స్ట్రింగ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో whenever we store, ఓకే, ఎప్పుడైతే వాట్ ఈస్ దిస్ స్ట్రింగ్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ పర్టికులర్ వేరియబుల్, ఇలా రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు, అంటే ఒక స్ట్రింగ్లో, ఒక వేరియబుల్లో ఒక మెమరీ లొకేషన్, దట్ ఈస్ a is pointing to that memory location. Okay, this variable is pointing to this memory location. So ఈ memory location లో ఏముంది, something is there, hello welcome is there. Okay, so we are assigned to this memory, this variable, some string is assigned, this way of assigning. So after that ఏం చేస్తున్నాడు, print a, this is variable, the variable is given here. Here directly the string is given. Inside the print function there is a variable. Okay, in that variable there is hello welcome, so that is printing. Okay, so so then okay, it was printed like here. Okay, now let us see another example of doing something. Okay, look at this example, the multi-line string using double quotes. Sorry, multi-line string using no, yeah, using double quotes means it is repeated 3 times. Look at this. Yeah, look at this. One time, two time, three time, 3 times it is repeated, double quotes. And after that, this is multi-line. Multi-line means this is 1, this is 2, this is 3, this is 3 lines of code. Okay, now what happened here, 1 2 3. Okay, again at the end of the string, at the starting of the string, we are repeated. Okay, repeated double quotes. Okay, double quotes are repeated 3 times. Okay, so multi-line strings అనేవి ఇలా అసైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేశాడు, ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేశాడు, ఏ అనే వేరియబుల్కి మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ అనేది అసైన్ చేశాడు. సో ఇలా అసైన్ చేసినప్పుడు, ఓకే, ఇలా అసైన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్, దిస్ విల్ కమ్ హియర్, దెర్ ఈస్ ఎ స్పేస్ రైట్, ఇక్కడ వస్తుందా? సో ఇక్కడ రాదు, ఎందుకంటే మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నప్పుడు దిస్, ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నంత, ఒకవేళ ఇక్కడ లైన్ అంత స్పేస్, ఇదంతా కూడా స్పేస్ రైట్. స్పేస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్. ఓకే, స్పేస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్, కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది, సో దిస్ స్పేస్ ఈజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటెడ్. ఓకే, దిస్ స్పేస్ ఈజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటెడ్. Okay, let me run the code. Okay, let me run this code. Now you will see this one. Look at this. Twinkle twinkle little star, the first one is as it is printed. The remaining, whatever the space is there, the space is also one of the characters, so all the spaces are printed here. Okay, and the next line is a little star is there, that little star is printed. And next line, how I wonder what you are, that is printed. Okay, if I change here, I will give some space.
Okay, I'm giving the like this space is given. So నేనేం చెప్పా, this space is also one of the character when we are defining a string. Okay, when we are defining a string, space is also one of the character. Okay, so let me run this code. Now what happened now, the space, ఏదైతే space ఉందో that space is printed here. Okay, and this will continue the space. Okay, so now let us see one of the another example here. Okay, look at this example. Now this is using a single quotes, multi-line string, but using single quotes repeated 3 times. Okay, 1 2 3, like here, end also at the end of the string we are repeating the single quotes 3 times. Okay, now look at this. This is assigning a value a equal to 20. Some integer value is assigned to the variable a. Now print a, this will print as it is 20. Okay, and print b, the variable ఏవైతే వేరియబుల్లో మనం ఒక స్టోరీ రాసామో, that is a poem, that will be printed. Okay, uh, now so what is the difference, let me take another code sample here, another code. So what is the difference, let me put. Okay, నేను ఆల్రెడీ previous input and output class లో చెప్పాను what is the difference between. Okay, so no, not difference. uh, if I want to print like this, print, let me write the code, comment, print, uh, this is my, okay, this is like, let me print like this, this is my what is, this is my ninth lecture. Okay, now I want to print. Okay, look at this, I want to print, this is my string. Okay, this is my string, I want to print like this is my ninth lecture, I want to print. Okay, so now look at this example, how to write this one, using print function, using single quotes. Now this, okay, let me take, this is now single quotes my, because as it is I am giving ninth lecture. Okay, so when I give like this is my ninth lecture I am putting. Okay, look at this example, be careful, uh, listen clearly. Yeah, here, what is saying here, I want to print, this is my ninth lecture. Okay, so how to print the strings ని మనం ప్రింట్ చేయాలంటే సింగిల్ కోట్స్ లేదా డబుల్ కోట్స్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్. సో నేను ఇక్కడ సింగిల్ కోట్స్ యూజ్ చేశా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నాది స్ట్రింగ్. ఓకే, సో సింగిల్ కోట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక కలర్లో చూపిస్తుంది, రెడ్ కలర్లో, అండ్ దిస్ ఈస్ ఇన్ బ్లాక్ కలర్. దట్ మీన్స్ this is not a string, my is not a string. In print function lo my is not a string. This is the wrong way of doing. Let me run the code, what will happen. చూడండి, నేను invalid syntax is showing, this is showing an arrow at this uh, character. Okay, so and this is not the way of doing uh, assigning the printing the string values. సో ఎప్పుడైతే నాకు ఇలా కావాలనుకుంటానో, యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాకు మై అనేది అవుట్పుట్లో రావాలి. అట్ దట్ టైం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, let me take double quotes at the end of the string and at the starting of the string. సో ఇప్పుడు చూడండి, మనకి ఇక్కడ రెడ్ లైన్ అనేది, ఓకే, రెడ్ లైన్ అనేది పోయింది. ఎక్కడైతే ఇప్పుడు మనకి ఇలా రెడ్ లైన్ చూపించిందో అది పోయింది. అంటే దెర్ ఇస్ నో ఎర్రర్ ఇన్ దిస్. దట్ మీనింగ్ ఏంటి, రెడ్ లైన్ లేదు అంటే, ఇక్కడ ఇలా రెడ్ లైన్ వచ్చింది కదా, ఆ రెడ్ లైన్ లేదు అంటే దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ కమాండ్. ఓకే, నౌ లెట్ మీ రన్ దిస్ కోడ్. సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే ఏమైంది, సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటెడ్ లైక్ దిస్ is my ninth lecture. Okay,
how it is printed, నేను ఎలా అయితే quotation marks లో రావాలనుకున్నానో ఆ quotation marks అనేవి వచ్చాయి. ఓకే, now let us take another code sample. Now okay, let me copy this one. Okay, leave it. Now same as, okay, నేను చేస్తున్నానంటే సేమ్ నాకు అదే కోడ్. ఓకే, లుక్ ఎట్ దిస్, అదే కోడ్. దిస్ వన్ షుడ్ బి ఇన్ డబుల్ కోట్స్. ఓకే, ఇది నాకు డబుల్ కోట్స్లో ఉండాలి, మై అనే ఫంక్షన్. ఓకే, నౌ ఐ విల్ చేంజ్ హియర్ అండ్ ప్రింట్ ఫంక్షన్లో నాకు డబుల్ కోట్స్లో రావాలి. ఓకే, this is one of the error again. When I run this code, ఎప్పుడైతే నేను రన్ చేస్తున్నానో what happened again, it is showing me that there is error. Okay, there is an error at this function. This red line is showing this is a wrong command. Okay, now at this time నేను ఏం చేయాలి, మనకి ఎప్పుడైతే itself string, okay, the string itself is having a quotation marks. Okay, we should observe these things before printing. Now we can take single quotes here. Okay, so now look at this, the red line was gone. Okay, now look at the run. So what happened when I run this code, this is printed that my is in double quotes, whatever I want. Okay, so single quotes and double quotes అనేవి ఆ విధంగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Okay, so without another way of printing, you know, మనం ప్రింట్, నేను ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే this is already we learnt in comments, the lecture number I don't know, comments and input output class is there. Okay, previous video. So ఈ వీడియోలో మనం ప్రింట్ ఫంక్షన్ ఎలా యూజ్ చేయాలో నేర్చుకున్నప్పుడు, ఎలా అవుట్పుట్ చేయాలో నేర్చుకున్నప్పుడు, హౌ టు ప్రింట్ ద స్ట్రింగ్స్ అనేది నేర్చుకున్నాం. బట్ అగైన్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్స్ క్లాస్ వచ్చింది కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, okay, now if I want to print with this thing, okay, let me copy this thing again. Okay, నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నాకు ఇవి అన్ని డబుల్ కోట్స్లోనే ఉండాలి. ఓకే, లెట్ మీ టేక్, లేకపోతే అన్ని సింగిల్ కోట్స్లోనే ఉండాలి. At this time it is giving error for us, right? Okay, it is this is showing you the red line, that is the wrong command of giving. Okay, here it is there. Okay, now so నేనేం చేయాలి, నాకు ఈ స్ట్రింగ్ ఓకే లైక్ దిస్ ఇలా ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఈ విధంగా ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే నాకు ఈ మై అనే ఫంక్షన్ కొటేషన్స్లో ఉంది. ఒకవేళ నేను ఈ కొటేషన్ మార్క్స్ని స్కిప్ చేశాను అనుకోండి, అంటే స్కిప్ చేయడం అంటే ఏంటి, ఎప్పుడైతే పైథాన్ దీన్ని రీడ్ చేస్తుందో అట్ దట్ టైమ్ ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ దీస్ కొటేషన్ మార్క్స్. ఓకే, ఒకవేళ స్కిప్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు దిస్ ఈజ్ మై 9th లెక్చర్ అనేది టోటల్ స్ట్రింగ్ అయిపోతుంది. ఓకే, వెన్ అవర్ పైథాన్ రీడ్స్ ఇట్. ఒకవేళ స్కిప్ చేస్తే అంటే దానికి కనిపించకుండా పెడుతున్నా ఇవి. ఓకే, ఇంటర్ప్రిటర్ ఉంది కదా, సో దానికి ఈ కోటేషన్ మార్క్స్ కనిపించకుండా పెట్టాలి, అంటే అది హైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఎస్కేప్ చేయాలి దీన్ని. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దాన్ని ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ యూజ్ చేస్తాం. ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ అంటే ఇక్కడ \. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను \. ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఓకే ఇంతవరకు ఎస్కేప్ చేస్తుంది. సో అట్ దిస్ టైమ్ దిస్ ఈజ్ అండ్ మై కలర్ చేంజ్ అయింది చూడండి, మై అనేది రెడ్ కలర్కి వచ్చింది. సో ఇదంతా కూడా ఒక స్ట్రింగ్. ఓకే, బట్ పైథాన్ రీడ్ చేసినప్పుడు ఎస్కేప్ చేసుకొని ఇది స్ట్రింగ్ అంతా అర్థం చేసుకుంటుంది. బట్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు కొటేషన్ మార్క్స్ అనేవి ప్రింట్ అవుతాయి. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ దిస్ కోడ్. సో వీటిని ఏమంటామంటే ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్స్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్, రైట్ సైడ్ ఉన్న పార్ట్ని ఎస్కేప్ చేస్తుంది, సింగిల్ క్యారెక్టర్. ఓకే, సో లుక్ ఎట్ దిస్ ఈజ్ మై 9th లెక్చర్. ఓకే, yes, here it is printed. Here we use double quotes, okay, with single line comments. ఇక్కడ ఏంటి single lines, but we use escape character. Okay, \/ ఇక్కడ మనం escape character అంటాం. Okay, now let us see some more examples.
Okay, strings are arrays. Why strings are arrays? Because strings are storing like a sequence of characters. Look at this example. Okay, hello, H is there, E is there, L, O. Okay, another comma, W. There is a space, right? Okay, let me take a big thing. Now this is H, L, O, comma, there is some space I am representing like this. Okay, don't worry, this is not underscore. Okay, this is space. Okay, now W, O, R, L, D. Okay, this is the string storing in a memory location. Okay, ఈ వేరియబుల్ దిస్ b is pointing to this memory location. సో దాంట్లో ఏమైందంటే ఈ హలో స్ట్రింగ్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది, ఇలా స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ కామా. ఓకే, సో మెమొరీ ఈజ్ segmented for each character. For each character, this is entire memory is segmented, means parts గా డివైడ్ అయింది. For each character it is storing something. Okay, so ఇక్కడ h is there. This h is representing with the starting character is indexing with 0. ఓకే, ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే దిస్ సెగ్మెంట్ ఉందా, ఈ సెగ్మెంట్ని ఎలా పాయింట్ చేస్తామంటే 0, దట్ ఈస్ ఇండెక్సింగ్. అట్ దిస్ లొకేషన్ ఈ లొకేషన్ని మనం 0 అని చూపిస్తాం. ఓకే, ఈ లొకేషన్ని 1, ఈ లొకేషన్ని 2, ఈ లొకేషన్ని 3, ఈ లొకేషన్ 4, దిస్ లొకేషన్ is 5. Space is also one of the character. Okay, so the space character is 6, world is 7, this is 8, this is 9, this is 10, and this is 11. ఓకే, సో హలో వరల్డ్ అనేది ఇలా ఇండెక్సింగ్ ఉంటుంది. అంటే పర్టికులర్గా ఇలా పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది కదా మెమొరీ. సో ఈచ్ పార్ట్ని మనం ఇండెక్సింగ్తోని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండెక్సింగ్. ఓకే, the first character is represented with 0 and it will continue up to the end. Okay, then how to access I wanted to access 0. ఓకే, నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ బి ఏదైతే మెమరీ ఉందో దాంట్లో ఏదైతే స్ట్రింగ్ ఉందో పర్టికులర్గా ఒక క్యారెక్టర్ కావాలనుకుంటున్నాను. పర్టికులర్గా నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు టేక్ హియర్ 5 ఇస్ దేర్. సో ఇండెక్సింగ్ 5. ఈ 5 ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఈ కామా అనేది కావాలి. అంటే ఈ కామా కావాలి అంటే దట్ ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ గివ్ ద 5 with the variable name b, okay, with the variable name b I am printing with square bracket. Okay, this is square bracket. So index value is 5. ఇలా ఇచ్చి నేను ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ లొకేషన్లో 5th లొకేషన్లో ఇన్సైడ్ దిస్ మెమరీ అగైన్. ఓకే, ఇన్సైడ్ దిస్ వాట్ ఎవర్ దిస్ b is pointing to a memory location. సో ఆ మెమరీ లొకేషన్లో 5th లొకేషన్లో ఉన్నటువంటి నాకు క్యారెక్టర్ కావాలి. Okay, the 5th location character is comma, so this will be printed. Okay, similarly for 9th case, b of 9. Okay, some print function I am using and b square bracket 9. That means in the b memory, okay, in the b variable there is a 9th location. Okay, at that 9th location some character is there, that is r. Okay, look at this indexing. This is indexing. Square bracket ఇచ్చేస్తే దట్ ఈస్ ఇండెక్సింగ్. సో ఈ 9th మెమరీ లొకేషన్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలంటే దట్ ఈస్ ఆర్. ఓకే, దట్ ఆర్ ఈస్ ప్రింటెడ్. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ద ప్రింట్ బి ఆఫ్ 6? బి ఆఫ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ 6 మీన్స్ 6th లొకేషన్లో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద 6th లొకేషన్ దేర్ ఇస్ ఎ స్పేస్. ఓకే, మీకు స్పేస్ కనిపిస్తలేదు కదా. ఓకే, అది నేను చూపిస్తాను. లెట్ మీ రన్ దిస్ కోడ్. ఓకే, సో ఓకే నేను రన్ చేశాను కదా, మీకు స్పేస్ కనిపించట్లేదు. బట్ వెన్ వి సెలెక్ట్ నా దిస్ ఈజ్ ద స్పేస్, బ్లూ కలర్లో ఉంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ స్పేస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఇండెక్సింగ్. అరే అంటే ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ కూడా మనకు సీక్వెన్స్ ఆఫ్ మెమరీ లొకేషన్స్. దిస్ ఇస్ 0 1 2 3 4
consequence of the memory locations. Okay, so so what I am saying, these are arrays. Okay, so how to access? Using indexing. Let me delete this one. So let us see some more examples here. Okay, now to know the indexing of a string, so hello world అనేది మెమరీ లొకేషన్ లో స్టోర్ అయింది. I want to know the index of the w or the index of o. Okay, ఇది ఏ లొకేషన్ లో స్టోర్ అయ్యింది, ఏ ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ, దట్ ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ అంటే మెమరీ లొకేషన్ 0 1 2 3 ఇట్ వాస్ స్టోర్ లైక్ దట్ నా, ఇలా స్టోర్ అయింది కదా. సో దీని ఇండెక్స్ అంటున్నాం కదా. సో పర్టికులర్ సమ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదా, ఈ క్యారెక్టర్ యొక్క ఇండెక్సింగ్ అంటే ఇది ఏ లొకేషన్లో స్టోర్ అయ్యింది అని తెలుసుకోవాలంటే యూజింగ్ దిస్ ఇండెక్స్ ఫంక్షన్. లెట్ మీ టేక్ b dot index. Okay, this is method. Actually index is the method. మెథడ్ కి ఫంక్షన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? మెథడ్ కి ఫంక్షన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? మెథడ్స్ అనేవి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో, ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ oops కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఇన్సైడ్ క్లాస్ some class is there. Okay, you don't know, I think ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ మీకు తెలియదు అనుకోండి. Don't worry, we will see object oriented programming also. There is a class. Okay, let us say there is a class. Inside class some functions are there. Okay, ఈ functions ని ఏమంటామంటే మెథడ్స్ అంటాం. ఓకే, అండ్ మనం డిఫైన్ చేసే ఫంక్షన్స్ యూజింగ్ డెఫ్ ఫంక్షన్, సమ్ ఫంక్షన్స్ అవుట్ సైడ్ వితౌట్ oops కాన్సెప్ట్ డిఫైన్ చేస్తే వీటిని ఫంక్షన్స్ అంటాం. ఓకే, ఓకే, I will tell later these things about. Okay, don't worry about that. What this is, index means this is object. Actually in Python, okay, in Python everything is an object. That is why I am telling that oops concept. Okay, so everything is an object. Class and object అంటాం కదా. So everything is an object in Python. మనం స్ట్రింగ్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నామంటే, ఓకే, స్ట్రింగ్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నామంటే దేర్ ఈస్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. దట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. స్ట్రింగ్ క్లాస్ కి మనకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో అందుకని ఇక్కడ b డాట్ ఇండెక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, మనకు oops కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు వీటి గురించి అర్థమవుతుంది. బట్ యూ రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. ఓకే, now this is the variable we stored the string inside the variable. Okay, now ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, b dot index of this is what everything is a character, right? Everything is a character or everything is a string. So in Python సింగిల్ క్యారెక్టర్ కూడా మనకి స్ట్రింగే అని అంటాం. ఓకే, సింగిల్ క్యారెక్టర్ని కూడా మనం స్ట్రింగ్ అనే అంటాం పైథాన్లో. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్యారెక్టర్, బట్ మన కన్వీనియంట్కి నేను ప్రతిసారి క్యారెక్టర్ అని చెప్తున్నా, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఓకే, నా సో నేనేం చేస్తున్నా, ఇక్కడ క్యారెక్టర్ని ఇచ్చేటప్పుడు నేను క్యారెక్టర్ని స్ట్రింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు స్ట్రింగ్ లాగానే ఇవ్వాలి. ఓకే, సో స్ట్రింగ్స్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం? కొటేషన్ మార్క్స్ వచ్చేసి కామా ఇస్తున్నా. సో ఈ కామా యొక్క లొకేషన్ ఏంటో చెప్పమని చెప్తున్నా యూజింగ్ ఇండెక్స్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ b ఆఫ్ ఇంటీజర్ వాల్యూ సమ్ ఇలా ఇస్తే మనకి ద 9th లొకేషన్ యొక్క క్యారెక్టర్ ప్రింట్ అయింది, రైట్? బట్ b డాట్ ఇండెక్స్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి మనం క్యారెక్టర్ ఇస్తే, ఓకే, ఓకే, ఇండెక్స్ వాల్యూ అది ఇంటీజర్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. దట్ వాస్ where it was stored. Okay, so what is this also? Index of w అనేది ఏ మెమరీ లొకేషన్ లో స్టోర్ అయింది. Look at this, the 5th statement. Okay, b dot index of ello ఇలా టోటల్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ యొక్క లొకేషన్ మాత్రమే చూపిస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ మాత్రమే చూపిస్తుంది. It will not show every character location.
ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ వాట్ ఎవర్ ద క్యారెక్టర్ ఇస్ దేర్, దిస్ ఈస్ ద ఈ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ రైట్ ఇన్ దిస్ వన్. సో ఈ ఈ మాత్రమే చూపిస్తుంది, ఈకి మాత్రమే ఇండెక్స్ చూపిస్తుంది ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చినప్పుడు. ఓకే, నౌ b dot h the index of the first character, this is okay. Now when I run this code, okay, when we run this code, it is showing that for the third line comma is stored at the fifth location, okay, and w, this one is stored at seventh location, okay. Comma fifth location ante space is there, this is sixth location, w is seventh location, okay. Now one ELLO, okay, ELLO ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది మనకి. సో ELLO మ్యాచ్ అయినప్పుడు E is there, ఓకే. E అనేది మెమరీ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, 1, ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ 0th లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతాయి అండ్ E అనేది ఫస్ట్ లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతుంది. వీటిని ఏమంటామంటే ఇండెక్సింగ్ అంటున్నాం, ఓకే. రిమెంబర్ దిస్ థింగ్ మెయిన్లీ. నౌ సో ELLO అనేది E అనేది ఫస్ట్ లొకేషన్లో స్టోర్ అయింది కాబట్టి దట్ ఈస్ ప్రింటెడ్ ఫస్ట్ లొకేషన్, ఓకే. ఎంటైర్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ యొక్క లొకేషన్ మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది దిస్ మెథడ్, ఓకే. హెచ్ ఇచ్చినప్పుడు హెచ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ అట్ 0th మెమరీ లొకేషన్, జస్ట్ 0 ఈజ్ ప్రింటెడ్, ఓకే. సో రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్, ఇండెక్స్ అండ్ ది స్క్వేర్ బ్రాకెట్, ఓకే. ఇండెక్స్ మెథడ్లో క్యారెక్టర్ ఇస్తాం అండ్ ఎప్పుడైతే మనం ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ యూజ్ చేస్తామో ఇన్సైడ్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఇస్తాం, ఓకే. సో ఇదేం చేస్తుంది, ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది, ఇదేం చేస్తుంది, క్యారెక్టర్ని రిటర్న్ చేస్తుంది, ఓకే. We will see some other examples. Looping through a string, ఓకే. మనం ఫార్ లూప్ చూసాం కదా లూప్స్ కాన్సెప్ట్లో, ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఫార్ లూప్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది. there is a iterator, okay, this is iteration variable. This iteration variable ఏం చేస్తుంది, using in keyword inside, in means in this string, okay, in this string ఏం చేస్తుంది, I value అనేది every time it will iterates, okay. So up to the end of the string it will iterates. సో ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ఇటరేషన్ అప్పుడు b వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తుంది అండ్ ద సెకండ్ ఇటరేషన్ a వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తుంది. థర్డ్ ఇటరేషన్ లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ అప్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్, ఓకే. ఫార్ లూప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా లూప్స్ కాన్సెప్ట్లో. ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద ఫార్ లూప్ గో టు దట్ లెక్చర్, ఓకే. నా ఇప్పుడు నేను ఇది లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ బనానా ఈజ్ ప్రింటెడ్ 1 by 1, each character is printed 1 by 1 because ఎందుకు, print function by default it will print in the next line, okay. If I want to change that one, okay, then we will use end, right, end equal to, let me take separation with comma. Now return this one, how it is printed, every character is separated by comma, okay. So if I change this one, to backslash n, again run this one, what happened, it is printed next line. Backslash n means, what is this means, next line. So every character is printed by line, okay. This is default. If you don't mention this one, it is default గా మనకి next line లో print అవుతుంది, okay. So let us see some other example. Look at this. ఇక్కడ ఏంటి, స్ట్రింగ్ని నేను బనానా అనే స్ట్రింగ్ని ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తాను, ఓకే. ప్రీవియస్గా ఏం చేస్తా, నేను డైరెక్ట్లీ లుక్ ఎట్ దిస్, డైరెక్ట్గా నేను స్ట్రింగ్ని ఇటరేట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ వన్ వే అండ్ వీ కెన్ అసైన్ ద స్ట్రింగ్ టు సమ్ పర్టికులర్ వేరియబుల్, ఓకే. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే
I అనే వేరియబుల్ ఇటరేషన్ వేరియబుల్ it is going to the a is the variable storing the value of banana. Okay, so what is the meaning of that one? This iteration variable is iterating inside this variable. Okay, so for each iteration it is printing every character. Okay, now look at this example. How to find the size of the string means, what is the size of the string means length of the string. What is the length of the string means how many characters are there. Okay, how many characters are there, that is the length of the string. So how to find the length of the string? Using already len function గురించి చెప్పాను నేను, some previous lectures somewhere it came. len function, len means the length of the function. We have to mention inside this parenthesis something. Okay, length or size, we can say string length or size using len function. Okay, for example, there is a string stored in particular variable a. Okay, now print. Okay, I'm printing the len of a. Okay, len is one of the function. Okay, ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే it will count the number of characters inside this variable. Okay, okay, సో ఇదేం చేస్తుంది, alien ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే how many characters are there it will count and it will return the value of integer value, and how many numerical value or integer value. Okay, now this is okay, this string is stored in this variable. This is one of the way of finding len, the length of the string. And look at this example, this statement len directly మనం string కూడా ఇవ్వచ్చు. Okay, now when we run this function now, okay, when we run this cell, what will happen is this len function will count 1 2 3 4 5 6 and character is also 7 8 9 10 11 12. 12 characters are there, it is printed 12. What about this line? The len function will calculate 1 2 3 4 5. 5 characters are there, it is written 5. Okay, we can say it is a length, we can say length of the string or sometimes size. Okay, let us see some more examples. See, to check the string. To check the string means how to check. Okay, membership operators. Using membership operators, we will check whether the string is present inside or not. Okay, so what are the membership operators? In and not in are the membership operators, right? If you don't know these operators, go to that arithmetic, I think operators class. Operators class is there, Python operators, go to that lecture. Okay, now anyway I will explain here. This is the variable and we are storing some string. Okay, ఒక string ని ఈ variable లో store చేస్తాం. Okay, and print this est. Okay, wherever the est is matching, this is present in the text or not. Okay, we are checking this est is in text and this is what txt, it is a variable. Okay, so est అనేది ఈ est string inside this anywhere is it matching or not. Look at the every string. Okay, est అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది. సో at this time it is matching est, right? So this is printing true. మ్యాచ్ అయితే ట్రూ అని ప్రింట్ చేస్తుంది, అదర్వైజ్ ఫాల్స్ అని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఏంటిది చెకింగ్. సబ్ స్ట్రింగ్ అనుకుంటే మనం ఇది ఒక సబ్ స్ట్రింగ్ అనుకుంటే దీంట్లోనే ఓకే ఇన్ దిస్ స్ట్రింగ్ దేర్ ఈజ్ ఎ సబ్ స్ట్రింగ్ est. ఓకే,
this est we are checking in the string. That means the substring అనేది ఈ string లో చెక్ చేస్తున్నాం. est ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి it is returning true value. Okay, okay, let me change esti. Okay, esti ని ఒక string ఇచ్చాను substring. When I run this code, what happened? It is printing false. ఎందుకు est ఇక్కడ అయింది, okay, but I is not there. Okay, is there anything esti in this string? There is no substring like this. Okay, so it is returning false. This is what checking the substring inside the main string. Okay, now look at this example. To check the string using if else condition. Okay, where we saw this if else condition, control statements in Python. Okay, ఈ లెక్చర్లో మనం if else conditions గురించి నేర్చుకున్నాం. Okay, now how to use this if else condition. Okay, look at this example. Here there is a variable, this is as it is there. Now if ka is if ka in txt, okay, this is condition. What is the if else condition ela use chestam manam? If there is some expression, right, some expression, so this expression is nothing but this is ka in text. అంటే ఒకవేళ ka in text ఏం చేస్తుంది, ఈ సబ్స్ట్రింగ్ అనేది టెక్స్ట్ లో ఉంటే ఈ కమాండ్ ఇంతవరకు కమాండ్ ఏం జనరేట్ చేస్తుంది, ట్రూ అని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ లేకపోతే ఫాల్స్ అని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ ప్రింట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో ఈ కే అనేది దీంట్లో ఉందా, ద బెస్ట్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ ఆర్ ఫ్రీ, దీంట్లో ఏదైనా కేఏ ఉందా? సో లేదు కాబట్టి, ఓకే, లేదు కాబట్టి మనకి ఇంతవరకు కూడా ఇదంతా కూడా మనకి ఫాల్స్. ఓకే, సో ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి మనకి ఈ కండిషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, ప్రింట్ ఎస్ కండిషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎల్స్ కండిషన్ ఎల్స్ బ్లాక్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ప్రింట్ అవుతాయి. సో ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ నో దిస్ ఈస్ నాట్ ప్రెజెంట్. ఓకే, నో దిస్ ఈస్ నాట్ ప్రెజెంట్. ఓకే, నౌ let me change this one to best thing. Okay, best. Let me run this code. What happened? It is printing yes, this is present. Yes, this is present means this best string అనేది in txt, yes, it is there. Okay, so ఉంది కాబట్టి ఇదంతా కూడా మనకి, ఓకే, ఇదంతా కూడా ట్రూ జనరేట్ చేస్తుంది, ట్రూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ట్రూ మీన్స్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, రైట్? ఇఫ్ ట్రూ మీన్స్ కండిషన్ ట్రూ. సో whatever the statements are there inside this if block, that will be printed. Okay, so let us see some of the examples. Slicing. What is slicing? Slicing means chopping, right? Okay, now slicing means dividing the string. Okay, now look at this example. There is some variable, we assign some string hello world. Okay, now print b of 9. What is this? B with square bracket 9. I am indexing. Okay, I am indexing. What it will return? It will return the 9th index of the character. Okay, what is the 9th index of the character in this string? It is printing the value of r. R is the 9th index. Okay, so at the 9th index, the value this statement will print the character of the 9th location. At the 9th location, there is a character r, so r will print. Now print, look at this one, b, okay, square bracket 0. Okay, this is 0. Okay, and 5. Do you know the meaning of this thing? There is a colon and 5. ఇదేం చేస్తుందంటే ఇలా ఇచ్చినప్పుడు దీన్ని స్లైసింగ్ అంటాం. ఓకే, దెర్ ఇస్ ఎ కాలన్ ఇండెక్సింగ్ అంటే దట్ మీనింగ్ ఈస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద 0th ఇండెక్స్. దిస్ ఇస్ ద 0th ఇండెక్స్, స్టార్టింగ్ 0th ఇండెక్స్ అప్ టు ద 5th ఇండెక్స్. అంటే దట్ మీనింగ్ ఈస్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ 5 - 1th ఇండెక్స్.
Okay, 5 minus 1th index, that means it is 4th index, is it? Okay, look at this, 0th, 1, 1, 2, 3 and 4. It is printed from 0, starting from 0th index to 5th index. Okay, this is excluded. This 5th index is excluded, and 5 minus 1 means 4th index. Okay, that is 0 to 4. Up to 4th index it will print. Okay, this is slicing. ఏం చేస్తున్నాం మనం ఈ స్ట్రింగ్ తీసుకొని దీంట్లో 0 నుంచి 5th ఇండెక్స్ వరకు, అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 5 మైనస్ 1th ఇండెక్స్, దిస్ 5th అనేది ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది. ఓకే, up to 4th index, it will print. This is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Okay, up to the 4th index it is printing. అంటే total string ni మనం only 4, how many characters are there? 5 characters are there, starting from 0 to 5 characters. Okay, now look at another example here. Slice to the end of the string. To the end of the string means, look at this, print b. Okay, that is a variable name, and 2 starting from second index. Okay, start from second index, there is a colon. Okay, colon, and I am not mentioning the end of the index, I am not mentioning. సో నేను ఎప్పుడైతే ఇది మెన్షన్ చేయలేదు ఏమవుతుందంటే starting from second index and it will go up to the end, total end of the string. Okay, so from starting onwards second index నుంచి total string అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. Okay, look at this, it was printed from second index. H is 0, E is 1, so second index means it is starting from L, right? So LLO and up to the word it is printed. సో ఎప్పుడైతే మనం రైట్ సైడ్ కాలన్కి రైట్ సైడ్ ఏదైతే మెన్షన్ చేయనప్పుడు అది అప్ టు ద ఎండ్ స్ట్రింగ్, అప్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఇట్ విల్ ప్రింట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద స్టార్ట్ వాల్యూ and this is the end value. Okay, look at another examples of slicing. Okay, now slice from the start. ఇక్కడ ఏంటి, స్లైసింగ్ అప్ టు ద ఎండ్ చేసాం, ఇక్కడ స్లైస్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్. Okay, by default look at this example. So b, I'm not mentioning the before of the column, I'm not mentioning anything here, I'm mentioning end value. That means starting from 0th index. ఏదైనా మెన్షన్ చేయలేదు అనుకోండి, ఓకే ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు, this is starting from 0th index and going to 5 minus 1th index, that is up to 4th index it will print. Okay, hello is printed. Okay, hello is printed. ఇక్కడ మనం యాక్చువల్లీ 0 to 5, b of 0 to 5 ఇచ్చిన, b of colon to 5 ఇచ్చిన, the starting value is 0. Okay, this will print the same values, hello. Okay, okay, now let us see some more concept, the negative indexing. Okay, now I didn't tell you the negative indexing before. Look at this, let me delete. Look at this example.
let me take this B is pointing to this memory location, and this memory location whatever is there, okay, this memory location is again segmented character by character for each character. Okay, H E L L O, there is a comma, and there is no space here. Look at this word O or L and D. Okay, now the positive indexing, let me tell you about a positive indexing. It will start from 0. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. This is positive indexing. Okay, look at this is positive indexing. Negative indexing means it will start from the end. Okay, it will start from the end, and this is -1. Okay, and this is -2, and this is -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 and -11. This is called negative indexing. Okay, నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అంటే లాస్ట్ నుంచి నెగిటివ్ వాల్యూస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. లాస్ట్ నుంచి there is no zero. In negative indexing there is no zeroth index. Okay, it will start from -1. Positive indexing లో it will start from 0. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి, look at this third line, print B start from the third index, that is positive index. Look at this is positive index, third. Start from third index and -1. What is this -1? Okay, -1 అంటే up to, it will print what of the index it will print, end -1. This is end value అనుకుంటే end -1, end -1 1th index, that is -1. This is actually -1th index. Up to this index value it will print, right? So what it is, -1 plus -1 -2, -2 index వరకు ప్రింట్ అవుతుంది మనకి. Okay, so what it is, third index is looking at L. Let me change the pen. Okay, this third index is looking at LO. Okay, and starting from LO to the -2th and second, right? This is not 2th, second, -2nd index. Second index is this one. This is locating to this one, right? So up to this will print from LO to WOR. Okay, now look at another example. Let me change the pen. Yeah, look at this, print B 0 12 13. Okay, 0 12 13. B of starting index, this is starting index, this is end of the index, and another column is there, it is showing something like this, third parameter came, third value came. This is what, start value, this is end. Okay, అంటే 12 minus 1th index వరకు ప్రింట్ చేస్తుంది. Okay, what about this value 3? 3 is the step size. What is step size? Step size అంటే ఏంటి? Okay, let me tell you about step size. Yeah, this one, hello WORLD, world is there. What is the length of the string? The length of the string is 12 characters. 1 2 3 4 5 6, there is a space, sorry, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
If there is a space, it will be 12. Okay, so if the length of the string is 12, let me let me find the length actually for this string. Print len of b. Let me run this code. So the length of the string is 11 only. Okay, because there is no space in between these, so the length of the string is 11. Okay, that means how many characters are there in this? 11. 11 characters. Length of the string is 11 means there are 11 characters. Okay, now I am giving that 0, 0 to 12 and step size is 3. That means it will start from h. Okay, 0th starting index is h. And step size is 3. Step size 3 means it will skip the values. It will skip the value, third value. Okay, this is the third value. Is it? Is it the third value? This is the second. Step size is step size 1, step size 2, step size 3. Okay. Yeah, I will write here for your understanding purpose. This line is step size of 1. This is step size of 2. And this is step size of 3. Okay. So in between there are two characters. Okay. So it is printed h first of all. And it will continue for the third step size 3 L. Step size 3, if there is space is not there, then H. After L, there is a W. And step size 3, this is the step size. Again L. So it will complete. It was going up to the 12 minus 1th index. 12 minus 1th index means 11th index. Okay, so there is no extra thing here. Okay, మనం ఇంకా వెళ్ళడానికి ఇంకా వీల్లేదు థర్డ్ లైన్కి వెళ్ళడానికి. What is the third step size here? There is no step size of third, so it will end here HLWL. Okay, so let us see some other examples. If I change this value to 8, okay, 8 itcha. Okay, let me run this code. Now what happened? It is printing HLW. Why? HELLOWORLD. There is a comma. Okay. So let me change the pen. Look at this. 0th index, first index, second index, third index, fourth index, fifth index, sixth index, seventh index, eighth index, ninth index, 10th index. Okay, there are 11 characters. Now 0, starting from 0, let me change. Okay, starting from 0 with step size 2 up to the index of 8 minus 1 means up to this index, up to 7th index. Okay, so step size 3, sorry, this is 2, step size 2. Let me erase this thing. Now step size 3 means this L will be printed, and after it is W, and after it is L, right? So first H is printed, next L is printed, next W is printed,
Then why this L is not printed? Because we are printing up to the 7th index only. Okay, up to this index. After that we are not going to print. Okay, that's why it is printed HL and W. Okay, now if I change the index value, okay, if I change, sorry, step size value to 2, run this, it is printing H. Let me check, change the pen. It is printing from 0 to 8 with the index step size is 2. Okay, so first it will print start value H, and the index step size is 2, means this is the step size. L is printed, and this is the step size. O is printed, and this is the step size. Sorry, character is there. This character is there, right? This is also one of the character. So it is going to W. Okay, so W is printed. Okay, by default, if we don't mention anything, this step size, it will be considered as a step size of 1. Okay, that means it will print sequence manner. Okay, now how to reverse the string? String ni ela reverse cheyali? Let me change the pen. String reverse ante enti? String reverse ante enti ante, let us see example. Python is there. This is one of the string, right? So string reverse ante, first this will be printed N, next O, next H, next T, next Y, next P. Okay, this is the string reverse. Okay, so how to do the reverse of the string? By using slicing operation. Okay, by using slicing operation we are doing that. ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేశాను నేను? ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు, అంటే ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0. ఎండ్ వాల్యూ ఏం మెన్షన్ చేశాను? ఏం మెన్షన్ చేయలేదు, అంటే అప్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ స్టెప్ సైజ్ ఈజ్ -1. ఓకే, what is this step size is -1 means? It will print from last. Okay, it will print from last. ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ సైన్ ఇస్తామో at that time it will print from the last. Step size negative ఇచ్చినప్పుడు it will print from the last. That is, it will print first D, after it will print L, after it will print R, and again O, like this it will go DLRO and up to this. This is the string reversal. Okay, then if I change this value step size to -2, okay, so let me run this. -2 ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఏం ప్రింట్ అయింది? Look at this. -2 ఇచ్చినప్పుడు again it is starting from the last index or last value. Okay, it is, let me take hello, there is a comma, word. So it is taking, whenever giving a negative sign, it is starting from the last index. Okay, so look at this, it is starting from last index, it is printed D. Okay, next, what is the step size? Is 2. Step size is 2. This is step size 2. Okay, what is the value? R. Again the step size 2, W. Again the step size is 2, W. Again the step size is L. Again the step size is H. So this is printed here. Okay, any number, any negative, if the step size is in negative, okay, it will start from the last.
last index. Okay, by default, if I give nothing is given. Okay, నేను టెక్స్ట్ సైజ్ అనేది ఏం మెన్షన్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను దీన్ని రన్ చేస్తే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0 అండ్ అప్ టు ద ఎండ్ ఇట్ విల్ ప్రింట్, అంటే స్ట్రింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్? హలో వరల్డ్, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ string. Okay, so this is about strings. In the next class string methods అనేవి చూద్దాం. Okay, there are string methods are 42 methods are there. So daily I don't know how to split, because every string every method I want to explain, so it will take time for me to explain everything. So that's all about today's class. And if you like the video, okay, if you like the video, please share and subscribe. Thank you, and we will see in the next class. Bye bye.